Can I now welcome everybody to the start of the next session? I'm the moderator. I'm the Speaker of the British House of Commons. My name's Lindsay. It's my pleasure to welcome you to the third session on funding global policies for climate. I am now going to give the floor to Laurence MÉHAIGNERIE, Chair of the Committee of Sustainable Development Land Management of the French National Assembly. OK, thank you. Monsieur le Speaker de la Chambre des communes, Mesdames et Messieurs les Présidents, mes chers collègues parlementaires, c'est pour moi évidemment un grand honneur d'introduire notre séance de cet après-midi. Mais avant de m'exprimer sur notre thème de travail sur le financement des politiques mondiales pour le climat, je tiens à remercier au nom de la délégation française, le Parlement italien et l'Union internationale parlementaire d'avoir pris l'initiative de nous réunir à Rome pour préparer la COP26. La lutte contre le réchauffement climatique est incontestablement le grand enjeu de notre temps. Notre présence aujourd'hui confirme la force d'une conscience mondiale autour du climat. Nos concitoyens subissent déjà les conséquences climatiques de catastrophes. De nombreux intervenants l'ont souligné hier, en Asie, dans les petits États insulaires, en Europe, sur les continents africains et américains, en Océanie. Personne n'est malheureusement épargné et au premier rang, les communautés vulnérables et les populations autochtones. La crise climatique concerne l'ensemble de la planète et pour certains, c'est une question de survie, tout simplement. Nous avons la responsabilité, en tant que législateurs, de trouver les solutions maintenant. Et la première des solutions est d'appliquer l'accord de Paris qui fixe des objectifs et propose une méthode. Nous le savons, la crise climatique exige des investissements lourds. Des mécanismes financiers ont été mis en place par la conférence de Copenhague de 2009, puis par l'accord de Paris en 2015. La question que nous devons nous poser est simple. Où en est-on avec ces financements? Sommes-nous au rendez-vous? L'accord de Paris a, vous le savez, consacré une grande avancée politique en affirmant que les pays développés doivent prendre l'initiative d'apporter une aide financière climatique aux pays moins bien dotés financièrement. La première question à se poser, c'est évidemment le montant total du besoin de financement, et il est immense. Pour respecter les objectifs de l'accord de Paris, la Banque mondiale l'a évalué entre 81 000 et 90 000 milliards de dollars pour la période 2015-2030, soit un minimum de 5 400 milliards de dollars par an. Alors le constat est très simple. Le besoin mondial dépasse largement le montant des contributions publiques fixées par l'accord de Paris. Et, deuxièmement, le financement des politiques mondiales pour le climat nécessite non seulement des contributions financières publiques, mais aussi l'orientation, et c'est très important, l'orientation des flux financiers privés vers les objectifs climatiques. Dès lors, comment honorer nos engagements, ceux que nous devons aux plus vulnérables, comme ceux que nous devons aux générations futures? Nous disposons pour cela de deux principaux mécanismes financiers. Le premier est un engagement des pays développés pour mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 en faveur de l'atténuation du réchauffement climatique et de l'adaptation des pays en développement. Selon un rapport de l'OCDE publié en septembre dernier, ces financements ont atteint 79,6 milliards de dollars en 2019. Il est ainsi aisé de constater que les pays développés n'ont pas tenu leurs engagements. Ils en sont d'ailleurs conscients. Les pays en développement font, pour leur part, de ce sujet une question de confiance mutuelle. À l'évidence, ce sujet constituera un enjeu absolument essentiel de la COP26 à Glasgow. Le deuxième mécanisme est le Fonds vert pour le climat et qui concilie deux approches du problème climatique. Le premier, c'est pour un pays en développement, il s'agit d'obtenir la garantie que les contributions climat des pays développés s'additionnent aux flux déjà existants de l'aide au développement. Il rappelle que la question climatique est historiquement de la responsabilité des pays développés. Ensuite, les pays développés ont pour leur part un intérêt à impliquer les pays en développement dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
Pour tenir les objectifs, il est en effet crucial qu'ils ne fondent pas leur développement sur les seules énergies fossiles. La mobilisation initiale du Fonds vert était de 10,3 milliards de dollars. Il a été reconstitué pour la première fois en octobre 2019 avec des engagements d'un montant de 9,7 milliards de dollars provenant de 27 pays. Plusieurs d'entre eux ont promis de doubler leur contribution, parmi lesquels le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Norvège et la France, l'Allemagne également et le Royaume-Uni. Plusieurs pays d'entre eux ont promis donc de doubler et la nouvelle administration américaine a également promis 1,2 milliard de dollars supplémentaires, signifiant ainsi le réengagement des États-Unis très attendu dans la lutte contre le changement climatique. Tels sont les mécanismes de financement prévus par les accords successifs sur le climat. Vous aurez remarqué, mes chers collègues, que quelle que soit leur importance et quel que soit l'impact des actions déjà réalisées, ils sont loin, très loin de répondre aux besoins évalués par la Banque mondiale de plusieurs milliers de milliards de dollars. Alors, au regard des besoins considérables d'investissement, au regard aussi de l'inquiétude que suscite l'accélération plus rapide que prévue du dérèglement climatique, c'est donc bien l'ensemble des flux financiers que nous devons rendre compatibles avec les objectifs climatiques. Alors, comment aligner ces flux financiers sur l'accord de Paris ? Cet objectif est très ambitieux en pratique. Il implique que les financements s'orientent vers les activités à bas carbone et délaissent les secteurs émettant le plus de gaz à effet de serre. C'est un enjeu mondial, évidemment. Je me limiterai dans mon propos à citer principalement les actions menées au niveau européen. Et concrètement, il s'agit de mettre en place des politiques publiques portant sur la tarification carbone, la finance durable ou encore l'émission d'obligations souveraines vertes. Il s'agit aussi de consacrer une part notable, plus de 30% de nos plans de relance à des investissements en faveur de la transition écologique ou encore d'élaborer des budgets verts pour évaluer les incidences climatiques et environnementales de la dépense publique, ce que la France a réalisé pour son budget de 2021. Et de leur côté, les institutions financières amorcent aussi une mutation importante. La Banque européenne d'investissement a ainsi mis en place en novembre 2020, c'est-à-dire il y a un an, une feuille de route pour devenir une banque du climat, en fléchant ses investissements et ses financements sur les politiques climatiques. La Banque centrale européenne a pour sa part présenté un plan d'action pour inscrire les questions liées au changement climatique dans sa stratégie de politique monétaire pour modifier le comportement du secteur financier. D'autres initiatives ont vu le jour, comme les propositions de la Commission européenne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à 1990. Citons également la plateforme internationale sur la finance durable lancée par l'Union européenne ou encore l'engagement du G7 de renoncer à la fin de 2021 à tout nouvel investissement international dans le charbon, objectif certes difficile à atteindre. Aujourd'hui, la finance verte n'est encore qu'émergente. Pour rappel, en 2019, les investissements dans l'énergie se dirigeaient à hauteur de 8,5% vers le charbon, 62,5% vers le gaz et le pétrole et 19,6% vers les énergies renouvelables. Il reste donc évidemment du chemin à parcourir. L'harmonisation des techniques de reporting et une taxonomie commune à l'ensemble de la communauté internationale sont à cet égard des enjeux importants. Alors, la COP26 qui s'ouvre le mois prochain à Glasgow sera indiscutablement une étape très importante pour rassurer les pays en développement sur l'engagement des pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars et engager des discussions sur les financements postérieurs à 2025. Il faudra aussi échanger sur la mobilisation des acteurs non étatiques. Bref, l'enjeu, vous l'aurez compris, ce sera de tenir nos engagements. Mesdames et messieurs les présidents, mes chers collègues, il est évidemment difficile de faire évoluer nos économies et nos sociétés. Et comme le rappelait Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe, les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Nous vivons désormais au temps de cette crise. Il nous revient donc de convaincre nos concitoyens, mais aussi de les écouter, car ils sont souvent porteurs d'idées intéressantes, notamment à l'échelle locale. Et comme je l'ai dit au début de mon propos, ma grande inquiétude est l'accélération de la dégradation du climat. Allons-nous assez vite dans nos politiques de transition écologique?
C'est une interrogation que je souhaite partager avec vous en vous remerciant pour votre attention. I now give the floor to Vera SONGWE of the United Nations, Under Secretary of the General Executive Secretary of the Economic Commission for Africa and the United Nations. Ms. SONGWE. Good afternoon. Let me start by thanking the Italian Parliament and also thanking the Interparliamentary Union for having this meeting today. Mr. President of the Italian Chamber of Deputies, Mr. Alberti Casellati, President of the Italian Senate, Ms. And of course the Speaker of the British House of Commons, Mr. Lindsay HOYLE, and my co-panelists today, Madame Laurence MAILLART-MÉHAIGNERIE, Chair of the Committee of Sustainable Development and Land Management. We are here today to talk about, I think, a topic that is quite important and for which many, in particular Africans, are already living the consequences. Today, on average, many African countries spend anywhere between 5 to 11% of their gross domestic product addressing the problems of climate change. So actually, as we talk about funding global policies for climate change, a lot of the calculations of how we fund climate change do not take into account the resources that the African countries spend on responding to climate events. And my sense is that they are already spending, since the Paris Agreement, anywhere between 25 to 50 billion of own resources on addressing the impacts of climate change. So it is a particularly important topic for Africa. A just and inclusive energy transition, which is part of the biggest debates today on climate change, requires a scaled-up finance in Africa for renewable energy grid systems, storage, and climate. For Africa, it is about dealing with the climate pressures today, but ensuring that we can create jobs and create a prosperous continent. The conversation on climate change is a conversation that ends with a discussion about jobs, a discussion about prosperity, and a discussion about equity. We believe that energy is fundamental to that conversation. As part of that conversation as well is how we do a just and equitable transition from Africa's energy sources today, which are mostly hydro actually, to a much more renewable and sustainable energy source. Part of that includes gas as its mix. And we have just seen in the last week, anyone who's been reading the Financial Times, I think if you were reading the Financial Times on Monday and Tuesday, Europe was getting into a crisis. And the stock markets went up because we believed that there was going to be another economic recession in Europe. But then we got gas from Russia, which came back into the market, reduced the prices, and then we believe growth will happen again. This is the importance of gas as a transition. We cannot overlook that in Africa as well. Today, the rich countries, the United States, China, Japan, and large parts of Asia still use gas as a fundamental part of their energy transition. However, as we talk about financing of climate change, there is already an acceptance that gas should not be funded, gas development should not be funded on the continent. We believe that this is not a fair, equitable, or just process. We believe that gas as a transition fuel for Africa in particular, but for the developing world in general, is an important component of this conversation. We still have multilateral companies spending billions of dollars exploring for gas in the continent and then using it in the developed world. But we do not have gas exploration in the developing world for the developing world. And that is part, I think, of a conversation that we must have. In many of Africa's largest economies, such as Nigeria, Ethiopia, Tanzania, annual electricity consumption is under 200 kilowatts per person, less than the ordinary refrigerator in any developed country. To meet Africa's huge and growing energy needs requires universal access to basic access to energy, which can create jobs. Africa just passed the African Continental Free Trade Area Agreement. The European Union and the UK are huge members of Africa's trading platform. And of course, we would want to continue that industrialization, but to do that, we will need some base energy. And so as we talk about the transition, we must look at what is it that works for Africa as a way out of this transition. We must also remember that for Africa, a lot of the populations have not yet invested in any kind of energy. And so essentially, this is going to be the first step
of how that investment happens. How do we finance this? Africa is also a store of a lot of the carbon that we need. If you look at the pitlands in the Congo Basin, we are the second largest conserver of carbon in the world. And that's where I totally agree with Ms. Maillard. We need a price for carbon. There is no use talking about 100 billion. 100 billion is not enough, and 100 billion has not come. We need a market price. We need to level the playing field. We need to move away from a contribution that is donor-funded to a market mechanism that allows for those who can pay for the price, who can pay for pollution, to pay for it, and for it to be transparent. And I fully agree with you, we need a regulatory system that allows for transparency in the carbon pricing and in the carbon emissions. I think since Paris, we've been talking about 100 billion. My sense is it's probably larger than 100 billion, but we haven't made the 100 billion. What we also know is that the private sector has the resources to be able to pay for some of this. So I think, justifiably, we should move the debate from a debate that we have seen is not yet delivering for those who live in Africa, who are paying the brunt, 11% of GDP in Mozambique, to respond to the climate crisis. And we keep talking about the Paris commitment. Let's just put a price on carbon. If we put a price on carbon, Mozambique, our suggestion is to say, put a price on carbon, create a fund, an African fund at least, maybe a emerging markets fund, that allows us to be able to then use those resources to ensure that we can do the roads, we can do the electricity, we can do, for God's sakes, the pharmaceutical that we need to be able to respond to this health crisis that we have. We believe that a transparent, market-based mechanism for funding climate change is probably the best one. We know that the public sector, the donor sector, the aid sector will never be able to create and generate the resources that are needed, and the incentive does not lie with the public sector. The incentive lies with the private sector. So it's a particularly important point. The second point is we have heard, including from Mark Carney and many of the bright people working in the field of climate change, that the markets have $13 trillion. We've seen, I think, over the last 6 months, a lot of global firms where the boards have been saying you need to invest more in carbon. However, if you are an African country, or even if you're a Latin American country, if you go to the markets and issue a bond, if it's a plain vanilla bond, maybe your spreads are the same, but there is not a big difference between a plain vanilla bond and a green bond emission. So in Africa, for example, there's about $359 billion of green bonds that have been emitted worldwide. Africa only accounts for $2 billion of that. Latin America, about $8 billion, because there is not yet an incentive. The spreads between the market plain vanilla bonds and the green bonds for many of the advanced emerging market economies is not that large because there is no incentive to do it. I think if we can regulate that system, again, the market is willing to buy those bonds, the market is willing to invest, but to the public sector, and I think distinguished members of the Parliament, is to create the regulatory framework, create the transparent analysis that allows us to differentiate between what is green, what is not green, and how we can finance it. And I think that is what the developing world is waiting for, is transparency in that process, a level playing field in the carbon pricing process, in the carbon emissions process. In Africa today, most African countries no longer do coal. So yes, we are happy that many of the bigger, I think we welcome the Japanese conversation about no longer funding coal in developing countries. We welcome the Chinese declaration about no longer funding coal in the developing countries. But if you don't fund coal there and you fund coal back at home, we still bear the brunt. So we need to work to see whether we can stop funding coal globally and ensure that the mothers in Central Africa, for example, that are keeping and sequestering carbon are not paying for more coal that is being developed further afield. These are, I believe, Excellencies, members of Parliament, the International Parliamentary Union, the most important things: a market-based, transparent pricing mechanism for carbon, we believe, is what is going to begin to create the trillions that are needed to help the developing countries, and in particular Africa, realize its goal of becoming a part of a prosperous world. Thank you very much for your attention.
I will now invite delegates to join the debate in accordance with conference rules and in order to allow the greatest possible participation. Please keep your contributions to 2 minutes. I've already received indications of speakers and heads of delegations that will intervene in the debate according to the list that was shared yesterday. Each time I will announce the name of the country of the next speaker, as well as the country that will follow them. So what I would say is, please, when we get to 2 minutes, I start ringing the bell. That's the end of the speech. We need to keep to time in order to allow others to their contribution. So please, don't be selfish. It's a 2-minute rule, not my rule, but conference rules. So let us start with the second Vice President of the Senate of Burundi. Vice President. Au nom du pays de Burundi, je salue d'abord les organisateurs de cette conférence. Le Burundi, comme beaucoup d'autres pays, a déjà entamé la mise en œuvre de l'accord de Paris depuis janvier 2016 et a actualisé sa contribution déterminée à l'échelle. Le Burundi, comme beaucoup d'autres pays, a déjà entamé la mise en œuvre de l'accord de Paris depuis janvier 2016 et a actualisé sa contribution déterminée à l'échelle nationale au document d'engagement dans la tentative de réponse à l'arrêt de réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius avec une révision à 1,5. Pour arriver à ce pari, 2 contraintes majeures doivent d'abord trouver solution. Il s'agit de la contrainte de financement des projets en faveur de l'atténuation de l'adaptation au changement climatique, ainsi que la pression de la démographie sur les ressources naturelles. Le secteur financier privé doit aider les entreprises à transformer leur modèle économique, aligner ses investissements avec l'objectif de neutralité carbone et publier ses progrès en ce sens. Les propriétaires et gestionnaires d'actifs doivent décarboner leur portefeuille. Les institutions financières internationales et les banques de développement national doivent mobiliser les fonds et investissements privés pour les pays en développement. Et les pays développés doivent tenir leur engagement de rassembler chaque année 100 milliards de dollars pour les pays en développement à partir de 2020. Notre objectif collectif doit être d'aller encore plus loin et dépasser ces 100 milliards par an en 2021 et de revoir à la hausse les financements publics internationaux. Ensuite, je vous remercie. We now go to the member of the Chamber of Deputies from Argentina. Celebramos estas conversaciones internacionales y nos entusiasmamos con el diagnóstico compartido y fundamentalmente con las preocupaciones transversales que nos interpelan. Queremos hoy manifestar desde nuestra mirada del sur global en general y desde nuestra mirada de la patria grande latinoamericana en particular, que no podemos hablar de crisis climática sin hablar de desigualdad, sin hablar de explotación y sin hablar de concentración de la riqueza. Es en ese sentido que nos preguntamos entonces, ¿estamos todos y todas hoy acá dispuestos a asumir este desafío? A comprometernos no solo en la letra de la declaración, sino también en sus acciones, porque entendemos es necesario asumir que la crisis climática es fuente de nuevas desigualdades y agudiza las ya existentes, y por eso tenemos que asegurar los medios de implementación y los recursos para la adaptación de los países en vías de desarrollo. Y en ese sentido solicitamos no hablar de donación, sino mejor construir en clave de justicia social. Es decir, co-crear un proceso de transición justa como definición política en la que se cumplan efectivamente los compromisos asumidos para financiar acciones en nuestros países, se incorporen propuestas como el canje de deuda por acción climática, porque recuerden que nosotros también fuimos acreedores de nuestros acreedores a costa de la explotación de nuestros recursos y bienes comunes naturales, se consideren también y acepten las responsabilidades comunes pero diferenciadas, se entienda que el principal problema ambiental
es la pobreza y es la desigualdad, y se construya una noción de ambientalismo que sea popular, que sea holístico, que sea integral y que cierre con la gente adentro, porque para poder construir un mundo más justo, enmarcado en el paradigma del buen vivir, necesitamos llevar adelante estas acciones colectivamente. Si la lucha contra la pobreza y la desigualdad era un imperativo ético, ahora es una necesidad para la sustentabilidad del planeta. Order. La casa común. Gracias. We now go to the member of the House of Representatives, Cyprus. Cyprus. Dear colleagues, the response of science and technology during the COVID-19 pandemic and the success in creating effective vaccines in record time has set a positive example as to what advancement should be made towards the development of low-carbon technologies. In addition, the policy responses of governments to the COVID-19 crisis have demonstrated that major economies are capable of unprecedented and radical action when their citizens' well-being is threatened. In order for the world to clear itself from all forms of fossil fuel subsidies and to radically decarbonize our economies, a substantial scaling up of investment over the next 2 decades is required. The shift to renewables, new electricity networks, energy efficiency, and low-carbon mobility offers a huge investment opportunities as well as greater potential for growth and job creation. Governments can provide the infrastructure to support the deployment of low-carbon technologies in response to carbon pricing. In the same context, financial sector policies such as green taxonomies and common risk disclosures can steer private investment towards sustainable projects. Climate change is a global challenge that requires urgent global action. We know what must be done, and the time to do it is now. And look ahead to COP26. We must be ready to move decisively together for saving our planet and for building a more sustainable future for our citizens and generations to come. Can I remind all members that they must wear a mask when speaking? I know it may be an hindrance, but we've got to stick to the rules of conference. We're now coming to the chairperson of the Parliamentary Caucus on Climate Change of the Senate of Pakistan. The floor is yours. Thank you very much, Mr. Speaker, and thank you to the International Parliamentary Union for organizing this meeting. I realize the time is very short, and global inequality and carbon neutrality are two things that seem to be irreconcilable for the current future that we are looking towards. The COVID pandemic, ladies and gentlemen, has taught us two important lessons: that current levels of inequality and climate change mitigation and adaptation are not sustainable. We are slipping from those goals, and responsibility has not been shared. The second most important thing COVID should have taught us, that no country is an island. Neither biodiversity nor declines in biodiversity or bacteria, as well as climate change, know no borders. So if one country suffers, eventually climate stress will take up and catch up with them. Now, what is Pakistan doing? Pakistan is a 1% polluter in the global net emissions. A 1% polluter is now facing the ranking of the 5th most vulnerable country to climate change, particularly in air quality, yet we are not facing any kind of climate funding that is anywhere remotely equal. What we're doing is looking for green financing and debt swaps, as well as a nature performance bond. But I completely agree with the speaker from Africa who said that private financing is critical.
put a price on carbon. What have we done about it? We have just launched, with private capital, the world's largest mangrove reforestation project in the world. This is private equity, and it's called Indus Delta Capital. It is in partnership with one of the provinces of Sindh, and the government of Pakistan is focused on moving forward towards carbon neutrality and sequestration. We now go to the National Thank you Assembly very of much. Central African Republic. Wherever they are. Muy buenas tardes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues parlementaires, la République centrafricaine envisage de devenir un pays émergent d'ici 2030, bâti sur une économie diversifiée, durable et harmonieusement répartie sur le territoire national, un État moderne, ouvert sur le monde, attaché à une éthique et à l'innovation technologique. Avec un caractère ambitieux et équitable, la RCA fait partie des pays les plus pauvres du monde et en tant que pays partie non annexe 1 de la CENUC, elle n'a pas d'obligation d'atténuation. Néanmoins, elle entend participer aux efforts de la communauté internationale et ainsi montrer l'exemple. Malgré la nécessité de développer fortement son économie, elle souhaite limiter ses émissions par habitant à 20 tonnes de CO2 en 2030 et 12 tonnes en 2050. À cet effet, la représentation nationale a un rôle capital à jouer dans le processus de l'amélioration des cadres législatifs et réglementaires, intégrant l'ajustement des politiques et stratégies nationales. Chers collègues parlementaires, nous devons passer à l'action tout en invitant les pays développés à quitter le stade de discours pour les actions pratiques permettant aux pays les moins avancés et aux pays sous-développés d'accéder au financement climatique recommandé dans l'accord de Paris. Chers collègues parlementaires, je terminerai mes propos tout en sollicitant votre soutien pour une diplomatie parlementaire efficace et agissante afin que l'embargo sur les armes en Centrafrique maintenu par le Conseil de sécurité et qui pèse sur les forces armées centrafricaines soit totalement levé, car on ne peut jamais combattre les changements climatiques dans un pays où les rebelles sévissent en grande pompe en face des forces de défense et de sécurité intérieure. L'environnement, c'est la santé, la sécurité, la paix et le développement. Je vous remercie. We now go to the National Assembly of Slovenia. Okay. Dear colleagues, MPs, we have heard a lot about the environment in last years, but we also less results. For Slovenia, a green country, is at utmost importance that we put solutions in actions. And on behalf of the Slovenian presidency to the Council of the EU, let me say that we put great importance to COP26 and in this meeting of parliamentarians. Also, I would like to stress out that the message of youth is clear. They will help us, we just have to listen and we have to work. This topic of the environment, if you wish, topic of life, was important yesterday, it is important today, and it will be important in future. We must act now, we must create policies and actions for our air, our oceans, our planet, because it's the only one. And now we are at the turning point, to stay at this course and destroy the livable environment, or turn around, step back, and help our planet to regenerate. These actions won't be easy. We will all have to do things that not everybody will like, because those actions will affect our way of living, but all these actions are necessary. So each country has to do its own homework to make green policies, allocate funds accordingly, especially big polluters, but without great cooperations between nations, we won't succeed no matter what. We must understand that changes won't happen overnight, but sooner than we start, the better. Although
although we are a couple of decades late. Just paying the price is not enough. We must stop repeating our mistakes. Wish the world the best. Thank you very much. Our next speaker is from the House of Lords of the United Kingdom. Fellow delegates, there is a chant amongst children in the UK that says, "Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me." And it is from the mouths of babes and children that one hears the truth. Young people are right. Words alone will not undo the deep damage to our planet. So the section on finance on the COP26 website fills me with anger. Phrases such as, one of the key deliverables of the first phase of the task force is to develop and trial a new approach to climate finance in 5 pioneer countries. Delegates, Rome was not, or may not have been built in a day, but this statement conveys no sense of the desperation of low-lying states. And juxtapose that against the trillions invested in new fossil fuel infrastructure. And quite frankly, this is obscene. We have to keep fossil fuels in the ground. Putting any more into our atmosphere denigrates us as stewards of this beautiful planet. But yet, if used wisely, money can move mountains, and the mountain that needs to be moved is political will. So my message to leaders of the rich world is simple. Use your policy and regulatory powers to do 2 things. Stop the subsidies and ensure that financial decisions to invest in fossil fuels reflect fully the risk of stranded assets. And secondly, do what is morally right and make reparations to those nations that suffer because of the profits you have made by burning fossil fuels. If politics is the art of the possible, then you must make it possible to hand over this planet as a going concern to future generations. Thank you. We now go to the member of the Transitional National Council of Mali. Speaker from Mali. Oh dear. If not, we'll go to the member of the Committee on the Environment of the Italian Senate. Grazie. I meccanismi per valutare la sostenibilità della spesa dell'Unione Europea dovrebbero seguire pienamente la buona pratica, per la finanza sostenibile con riferimento all'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo e dei criteri ambientali e sociali con fondamento scientifico come quelli sviluppati per la tassonomia dell'Unione Europea. Abbiamo constatato che non viene richiesto in modo uniforme e vincolante a tutte le attività che percepiscono finanziamenti dell'Unione di applicare il principio non arrecare un danno significativo. La Commissione dovrebbe applicare il principio non arrecare un danno significativo all'intero bilancio dell'Unione Europea e includere nella proposta di regolamento finanziario riveduto il principio, sempre lo stesso principio, non arrecare danno significativo, quindi alla proposta di regolamento finanziario, e provvedere alla completa integrazione dei criteri della tassonomia dell'Unione Europea via via che si rendano disponibili nella metodologia dell'Unione Europea per il monitoraggio dell'azione per il clima. Grazie, ho finito. We now go to the member of the Grand National Assembly of Turkey. Thank you, Mr. Chair. The COVID pandemic made us realize how interconnected and interdependent we are. We realized we cannot all be well until every single person on this earth is well. The same goes for the environment, of course.
And as the Great National Assembly of Turkey, we just ratified the Paris Agreement 2 days ago. I didn't get a chance to vote because I was here. But we also have a long-term aim of bringing emissions to zero by 2053. The COVID pandemic demonstrates the importance of delivering a greener and more resilient growth in the face of global risks and challenges. We need to tackle climate change urgently, but we need to do it standing in solidarity and ensure that not a single person is left behind. And we also need to share the burden all together, the developed and developing countries. Together, we have to help each other out. During the 76th General Assembly of United Nations, President Erdogan said, "Whoever has done the most damage to nature, to our atmosphere and our water, our soil and the earth, and whoever has wildly exploited natural resources should also make the greatest contribution to fight against climate change." We can do this all together. A fairer world is possible, but we have to all take our responsibility, because this world will be will exist after we all are gone, and we owe this to the future generations. Thank you. We now come to the Chair of the Natural Resources of the Committee of the Chamber of Deputies of Argentina. Gracias, presidente. Gracias al Parlamento italiano por la invitación. Mucho se ha dicho. Aquí coincidimos todos en que el calentamiento global es el producto del modelo de producción y su matriz energética. También coincidimos en que no todos los países tuvieron la misma responsabilidad en cuanto a las emisiones. El ministro de Ambiente italiano ahí sentado dijo que los países miembros del G20 eran responsables de más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso decimos responsabilidades comunes pero diferenciadas. Una tercera coincidencia es que la crisis del COVID agudizó todos los problemas existentes y sobre todo profundizó los niveles de pobreza y desigualdad. Y esto lo agrego yo también, son resultados del modelo económico imperante. Por lo tanto, el desafío que tenemos por delante es muy grande. El colapso ecológico obliga a debatir y a construir la transición. Y si realmente somos responsables, hay que debatir una transición justa que establezca las bases de un mundo mejor. Para esto hay que poner arriba de la mesa un tema más, que es la deuda ecológica del norte con el sur global. Desde Argentina y América Latina venimos trabajando. Nosotros queremos vivir bien y cuidar la casa común. Por eso necesitamos compensar las desigualdades al interior de nuestras sociedades y con el resto del mundo. Nuestros países hoy son acreedores ambientales. Tenemos que cuidar los bosques, la selva, los glaciares y para eso necesitamos recursos, tecnología y mucha responsabilidad del mundo. Hemos hecho algunas propuestas, mecanismos de canjes de deuda por acción climática, giros de los organismos internacionales también para la misma función, destinar una parte de los recursos financieros internacionales para la acción climática, no solo para la mitigación, sino para la adaptación. Para todo esto hay que trabajar juntos y juntas. Para cuidar la casa común, nos decía Francisco hace un ratito, hay que tener el faro de la responsabilidad y la solidaridad. Justicia climática y justicia social son las dos caras de una misma moneda. Debemos actuar ya, no queda tiempo porque no hay planeta B. Muchas gracias. We now come to the member for the Senate of Ireland. Thank you very much, and it's my very great honour to be here with you today. I'm from a very small island nation, as you'll know, Speaker, from the western side of Europe, and I suppose we're in a position where you would expect that we would be very much to the forefront when it comes to climate action, and I think we are getting there. But we are a temperate climate, and I think that has allowed us a certain level of complacency. And I've been listening very attentively to the last few speakers, and indeed to speakers yesterday. And what's really clear is that a sense of trust needs to be established or re-established when it comes to developed and developing worlds, nations, because we are hearing the same stories over and over again. We are hearing that there's a lack of commitment when it comes to the climate fund, and that it's not actually working.
when we look at coronavirus, we do pat ourselves on the back and we say we've done a great job as a planet when it comes to coronavirus, but we've also failed and discussed over and over a TRIPS waiver and not got there. And so how do we expect developing world countries to believe us when we say we are all in this together? It's not just about the words. I would like to think that we will all leave here today, and the people that I speak to later on over coffee will believe me when I say we are all in this together. This isn't a talking shop. We're leaving COP26 with real commitments, and we have learned the lessons from coronavirus. Thank you very much. We now come to the member of the Chamber of Deputies of the Dominican Republic. The Dominican Republic. Muy buenas tardes, presidente, colegas. La recuperación verde es responsable de todos los países del mundo, así como también los grandes países desarrollados. Es sostener a aquellos que no han implementado la política preventiva para cuidar ecosistemas. Muchos de estos países en etapa de desarrollo y por consecuencia de baja economía ponen en marcha un plan sostenible de tecnología verde y programa de educación, ecología y desde la primera infancia. Es sabio decir que toda una acción comienza con una pequeña acción. En este sentido, creo y estoy convencida que una de las medidas primordiales para salvar nuestro ecosistema es la inversión en la educación y de función, pero no solamente en la problemática que vivimos hoy día, también en pequeñas acciones diarias que podemos reinvertir a medidas del impacto y el aumento de concentración de los sodios de carbono, contaminación de agua potable y mar, ya que si más apartado país emergente del mundo no tiene educación, por ende, hace una educación de una política sostenible y del ecosistema. Esto por el aire, mar o tierra afectará a aquellos países que no pueden tener un desarrollo para el país. Así que muchísimas gracias. We now come to the member of the Italian Senate. Quello di cui abbiamo bisogno è un nuovo modello economico, che io direi anche ecologico. Un'ecologia quindi che deve essere, che deve essere equa e solidale, perché la crisi in cui viviamo attualmente non è solo una crisi climatica, ma è chiaramente una crisi strutturale, in cui ci ritroviamo quindi con problemi sanitari, ambientali, sociali, economici e finanziari. E la finanza di cui oggi stiamo parlando deve essere indirizzata e governata, come del resto deve essere anche il mercato, perché la pandemia ha posto un grave problema. Ci ha fatto capire che il modello economico che abbiamo attuato finora non funziona. E alla base del modello economico ecologico c'è appunto la sostenibilità ambientale. Noi dobbiamo tutelare il capitale naturale, dobbiamo dare attenzione alle risorse limitate, dobbiamo rallentare l'entropia del sistema, dobbiamo mitigare il cambiamento climatico, adattarci anche a quello che già è accaduto, quindi a quello che ha già fatto, incrementare anche un'occupazione dignitosa, magari con la diminuzione delle ore di lavoro, e magari un lavoro che sia utile, un lavoro green, e poi portare equità, inclusione e inclusione appunto sociale. Quello che io mi chiedo, ok, la finanza è non solo finanza pubblica ma anche finanza privata, ma come facciamo a capire dove posizionarli? Io vi chiedo questo perché in molti piani nazionali di ripresa e resilienza io non ho visto dei modelli macroeconomici innovativi ecologici, ossia dei modelli che realmente mettono insieme delle variabili fisiche
e delle variabili appunto economiche, oltre a prodotto interno lordo, eccetera. Quindi ritengo sia importante cambiare metodo e avere una visione nuova. We now come to the chair of the Committee on the Environment of the Mexican Senate. Thank you very much, Mr. President. Muy buenas tardes a todas y a todos. Uno de los grandes retos que nos esperan en la COP26 será sin duda el fortalecimiento de los mecanismos de participación, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información en materia de financiamiento. Durante los últimos años hemos atestiguado mundialmente los graves efectos que provoca el cambio climático. Sequías, inundaciones extremas, fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, inseguridad alimentaria, entre otros. Ante este escenario es fundamental que todas las partes en el Acuerdo de París desarrollemos mejores metodologías para asegurar que el flujo financiero llegue especialmente a los países más vulnerables, a aquellos países que sufren más las consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que son los que menos contribuyen al calentamiento del planeta. Actualmente se destinan casi 85% de los recursos a la mitigación. Es imprescindible que el financiamiento se dirija a temas de adaptación, a fortalecer las capacidades de los países para aumentar su resiliencia ante los escenarios de vulnerabilidad y de riesgos, pues la vida de millones de personas depende de ello. También invito a los países desarrollados para que dirijan sus recursos hacia las energías renovables, financiar proyectos del sector energético que contribuyan al ahorro de energía, a la eficiencia energética y al crecimiento de las energías renovables. En México y en otros países hemos creado instrumentos legales como el mercado de carbono con la finalidad de acelerar la reducción de emisiones, pero también de obtener recursos que necesitamos para hacer frente a los efectos negativos del cambio climático. Por medio del trabajo continuo lograremos esquemas de incentivos que promuevan una mayor participación, compromiso, fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y la experiencia técnica y política que nos lleve hacia la gestión exitosa del financiamiento. Finalmente, deseamos invitar a los países a intensificar sus esfuerzos para movilizar el financiamiento para el medio ambiente mediante programas que eviten la deforestación y la degradación de los bosques. Es cuanto. We now come to the member of the Arab Parliament, Saudi Arabia. Thank you, President, distinguished Parliament delegate. Allow me to speak to you in Arabic. أحب أن أبدأ كلمتي بقول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما قال: بصفتنا منتجا عالميا رائدا للنفط ندرك تماما نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة التغير المناخي، وأنه ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق النفط خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة. إن من أهم المبادرات التي أطلقها مؤخرا مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهذا رسم خريطة واضحة لتوجه المملكة وأسهامها في حماية الأرض والطبيعة، والهدف من هذه المبادرات رفع نسبة الغطاء النباتي وتقليل انبعاث الكربون ومكافحة التلوث، وستساهم المبادرة في زيادة اعتماد المملكة على إنتاج الطاقة النظيفة. نحن في مجلس الشورى السعودي مدركون أهمية الدور الكبير في مواجهة أخطار التغير المناخي من خلال ممارسة الدور التشريعي والرقابي ووضع استراتيجيات وأنظمة متعلقة بالبيئة والتغير المناخي والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. نقر جميعا أن أزمة المناخ ليس لها حدود ولا يمكن لأمة أن تواجهها بمفردها، بل تتطلب منا جميعا جهودا مشتركة متكاملة. Thank you. We now go to the member of the National Assembly of France. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je crois que nous abordons ici un point fondamental de la négociation qui a bien été développée par nos Keynote speakers. C'est le devoir de solidarité face aux conséquences du changement climatique. On voit bien aujourd'hui que plus personne n'est épargné. On l'a vu dramatiquement en Europe, on le voit en Australie.
mais il n'empêche que ce sont d'abord les pays pauvres, les pays en développement, qui subissent le plus les conséquences du réchauffement climatique. Un réchauffement climatique dont sont responsables les émissions de gaz à effet de serre. Or, on le voit aujourd'hui, 80% de ces émissions proviennent des pays du G20. Ça nous oblige évidemment à un devoir de solidarité fondamentale parce qu'on est face à ce paradoxe. Les pays en développement, en particulier les plus pauvres, ont peu de ressources financières et doivent financer de coûteuses politiques d'adaptation face à ce réchauffement climatique et de coûteuses politiques d'atténuation. Nous devons donc évidemment aller plus loin. Nous avons ce devoir de solidarité parce que nous, pays riches, pendant 150 ans, nous avons eu un développement industriel qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes responsables de 80% des émissions. Donc nous devons donc évidemment augmenter notre solidarité internationale. Je crois que c'est un point essentiel évidemment de cette réunion de Glasgow. Il y a ce paradoxe fondamental. Peu de ressources, des politiques coûteuses et puis la responsabilité des riches. Donc à Glasgow, il nous faudra évidemment un calendrier et des montants précis, en particulier pour le fonds vert, mais au-delà pour différentes politiques évidemment de solidarité vers les pays en développement. Je vous remercie. We now come to the first Vice President of the National Assembly of the Congo. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs qui nous donnent l'opportunité de nous exprimer sur une question essentielle. La République du Congo fait partie de ce qu'il est convenu d'appeler le bassin du Congo, avec 6 autres pays de la sous-région. Et nous savons tous que le bassin du Congo est le deuxième poumon écologique du monde, avec ses importantes réserves de carbone, sa diversité des écosystèmes. À vrai dire, le bassin du Congo est le cœur de la biodiversité, avec ses 530 millions d'hectares répartis dans 6 pays. Ce bassin abrite environ 70% du couvert forestier du continent et aussi 1/5 de toutes les espèces vivant sur la planète. C'est justement pour préserver ce vaste ensemble écologique des risques d'une exploitation sauvage que 16 pays réunis sous la nomenclature de pays membres de la Commission Comité Climat du bassin du Congo ont pensé judicieux de proposer la création d'un fonds destiné à la riposte contre le changement climatique nommé Fonds bleu pour le bassin du Congo. Cet outil de financement pensé et porté par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, en intelligence avec ses pairs de la sous-région, comporte 254 projets de développement durable pour une valeur de 8 milliards d'euros. Ces projets sont d'un intérêt capital pour la préservation des forêts du bassin du Congo avec son massif écologique. Nous venons donc ici pour dire que, prélude à la tenue de la COP26, nous devons donc prendre conscience du danger qui pèse sur l'humanité afin que nous passions de la parole à l'acte pour le financement de ces différents projets salvateurs pour l'avenir de notre planète. Je vous remercie. We now come to the chairperson of the National Assembly of South Africa. South Africa. Thank you, Honourable Speaker and Honourable Members. As we are aware that the commitment of countries to the Paris Agreement is locked up in the NDCs, the nationally determined contributions. What is most significant about the current updated NDC is the 2030 target range from South Africa, which is consistent with our fair share and also an ambitious improvement on our current NDC target. The upper range of the proposed 2030 target represents a 28% reduction in greenhouse gases emissions from the 2015 NDC targets. This means that South Africa aims to emit 28% less than what was proposed in its original NDC 5 years ago, and we believe that is quite significant.
However, we also believe in a just transition. To move away from this current status quo and to achieve our new NDC targets will require a significant amount of support, and that support will have to be forthcoming and enabled by finance and technology as well as capacity building support. In terms of the just transition, we believe that no one must be left behind. Our poor people cannot be left behind as we transition. And as part of that transition, and I think one of the presenters mentioned it, is the issue as we transition from coal, that gas will have to play a role. It cannot be a clear break from the current base load to something else. And that is our commitment that we are giving, and we count on the support of the international financial and technical institutions. Thank you very much. We now come to the Senate of Pakistan. Thank you. Pakistan has made great efforts in fighting climate change. We became the only country in the world to meet the International Bond Challenge. The target was of restoring over 350,000 hectares of land into forest, and Pakistan restored over 600,000 hectares of land into forest, planted over 1 billion trees in the KP province, and now we have committed to plant 10 billion trees across the country within next 3 years. Out of that 10 billion trees, Pakistan has already planted over 1 billion trees in the country. Pakistan also met the UN climate goal, SDG 13, and that too, a decade before the deadline. Now, Pakistan's contribution towards fighting climate change are commendable. Under the leadership of Prime Minister Imran Khan, we have taken several initiatives like the 10 billion tree project, Clean and Green Pakistan, Clean Green Pakistan Index, Protected Areas Initiative, electrification of transportation, and also Ecosystem Restoration Fund. Pakistan contributes less than 1% of the global greenhouse emissions, but yet we are constantly among the top 10 countries impacted by climate change. Developed countries need to help developing countries. Thank you. I would like now to come to our two panelists to sum up. Keynote speakers, would you like to now come back? Madame, are you okay? Okay, and that's great. Okay. What I would like to say is, look, parliamentarians have a key role to play in realising the commitments made under the Paris Agreement by ensuring that funding and resources are invested effectively to support climate action and the domestic plans and policies account for the most vulnerable. In addition to their responsibilities for translating global agreements into the national legislation or monitoring their implementation, Parliaments are responsible for adopting national budgets, making sure national budgets and expenditure are in line with the national and international climate commitments. And as our keynote speaker quoted at the beginning, people accept change if they see a crisis. We are in a crisis. So parliamentary actions across the world are key. And I've got to say that we are united in this chamber today. It brings us together. But as we know, action will always speak louder than words. And I would say that we are united, but when we go back to our own countries, we must stand firm. We must stand in solidarity and remind people, words are fine, but actions are better. And each country must take that responsibility serious.
It is no use one country having a good idea. Knowledge is power, but sharing knowledge and power will make the difference to save this planet. We have one chance and one chance only. So please, food security matters. We must feed people, but it must be sustainable. Energy is the crisis for all. Water is a crisis for all. We've got to work together to ensure that people will be fed, they will be warm, and they have the rights to clean water. So it's about ensuring that we have a sustainable planet. This is a one chance, and no other chance will we have to save the planet and the world that we know. It is so, so precious to us all. So please, colleagues, let us take the fine words, let's take them back, but let's turn them into the actions that will make the difference. So I've got to say, we reached the end of this panel discussion. It's been absolutely stimulating for me to be able to chair it. I've got to say that the next panel will start shortly. So please, we're going to have a very short intervention to allow you to have a comfort break. But please, let's stick together. Thank you, conference.